Right. Back to what we were explaining last time. بس نرجع. Okay. Back to the factorial. So again, n factorial. It is the product from one. نعم. نعم. لا خلاص ماشي، كنت بدي اقول لك بس بيز عليهم شوي. لا فاضيين. Yes, Celine. Okay. So again, back to the factorial. If you have an integer n, positive integer or natural number n factorial, it is the product of the integers from 1 to this number n. Examples here: 3 factorial, it is the product from 1 to 3. 5 factorial, it is the product from 1 to 5. 1 factorial, it's only one number, and by convention consider 0 factorial as 1. برجع بذكر بعيد ما تغلطوا. 0 factorial ما حدا يحط 0, it is 1. طيب هلا when we start the counting principles نفهم ليش هي 0 factorial, or we understand the meaning of n factorial in the counting. Right. Examples here: simplify 8 factorial over 6 factorial. 8 factorial, we said it is the product from 1 to 6, from 1 to 8, and 6 factorial, it is the product from 1 to 6. Simplify, we get 7 times 8 only, which is 56. 130 factorial over 127 factorial. Same idea, product from 1 to 130, and here product from 1 to 127. Simplify, get the product of these three numbers: 128, 129, and 30. Hi. Another example: if you have to simplify n plus 1 or n factorial over n minus 2 factorial. استاذ احنا لازم نكتب. We would like to simplify this. هلا برجع بعتكم اياها هيدي الفايل، شو اسمه البيج. ايه اوكي ثانك يو. بس انه ايه حاضر فيكم تكتبون يعني. انا هيديك بقى عم أستاذ ببعتها الصراحة أنا مش عم بكتب لانه فيه. شوي كبيره ما بعرف اذا تركوا وصلت عندكم ولا. لا أستاذ تركوا على التليفون. ليش يا جاد؟ كيف؟ أستاذ نفس الشيء إذا على التليفون أو نقلته. لا في فرق. الفرق انه انت بتكون عم تتمرن على الكتاب. أستاذ في عندي بس هداك الدرس الماضي n factorial over n minus 2 factorial. بعت لكم اياهم بس ما بعرف اذا وصلوا هلا ولا لا. يلا تفضل. يس باسل. عم بسمعك. لحظة. Would you please repeat? n over. لحظة. n over. ايه I can hear you. Minus 1 times 2. No. اوكي.
يعني it is n over n minus 2. باسل اوكي امهلك شوي. اسمعني. Listen. Here you have n factorial. It is not n. So for example 5 factorial يعني 120. And here when I say n minus 2 factorial, it is not n minus 2 factorial. Factorial, it is not for 2. It is n minus 2 all this number factorial. Now for example, when you say 5 minus 3 factorial and 5 minus 3 factorial. Here the answer it is 5 minus 3 factorial, it is 1 times 2 times 3. So it is 5 minus 6, which is negative 1. And here the answer is 2 factorial, which is equal to 1 times 2, it is equal to 2. Okay? هذا اللي أنت تفكر فيه is not correct. هاي. شو كيف هاي؟ طيب أستاذ أكيد ما رح يعرف يحلها بالآن، مش لازم تعطيه نمبر؟ لا بدون نمبرز. طيب look here. n factorial. أستاذ أنا ما فهمت. It is the product from 1 to n. Yeah, تعال نشرح. It is the product n factorial. It is the product from 1 to n. So 1 times 2 times 3 times etc. times n minus 2 times n minus 1 times n. صح? Numbers from 1 to n. Same number. n is greater than 2. تزعلش. ليه بدك تحط؟ لأن هون I'm saying here n minus 2. Here you have n minus 2. n minus 2. n cannot be equal, or n minus 2 should be greater than 0. Or equal is what the can ما تزعل كمان. Greater than or equal to 0, then n should be greater than or equal to. ما فيها تكون الفactorial like some number factorial. This number should belong to n. And do you know the set of integers n or set of numbers n? ln شو هي الان؟ What is n? 0, 1, 2, 3, 4, etc. Positive or natural numbers. Okay. So n factorial it is the product from 1 till this number n. شو ما يكون هيدا النمبر بيكون 3 factorial, 5 factorial, 700 factorial. That is the product from this number till n. And to remind you, the number or the integer before n it is n minus 1. And the number before or the integer before n minus 1 it is n minus 2. Now for n minus 2 factorial it is the product from 1 till this number till n minus 2. It is the product from 1 till n minus 2. If simplify كلهم معي you'll get n minus 1 times n. شوف شغلة to understand it كمان in a better way. 8 factorial over 6 factorial. The answer was 7 times 8. What is 7? It is the first integer after 6. They multiplied 6, 7, or 7, 8. The first integer, you have 6, 7, 8. The first integer after 6 it is 7. So you multiply 7 by 8. And this one, 130 factorial over 130 factorial over 127 factorial. 127, 128, 129, 130. The first integer after 127 is 128. Then the answer is the product from 128 till 130 till this number. Like 128, 129 times 130. Here the same idea. You think about it in the same way. وهلا كمان بشرحها بطريقة تانية كمان if you want.
نحط rule. بس الجواب هون مش لازم يكون بس rule لطيف يعني. You have n minus 2. لا n times n minus 1. Like here n minus 2 factorial, n minus 2 factorial is the product from 1 till n minus 2. And in the numerator you have the product from 1 till n minus 2. These two numbers, they cancel out each other. Then you will still have n minus 1 times n. كمان عنا قبل ال n minus 2 في عنا n minus 1 وفوق عنا n minus 1 فبتروح كمان لازم. لا we have n minus 3. No, we have n minus 3. Before n minus 2, we have n minus 3. And here we have also n minus 3. أستاذ أنا مش فاهمان هون للصلاح. إيه أنا كمان ضعت كيف عنا قبل n minus 3. Is that true? لكن شو قبل ال 5؟ 4. شو قبل 5؟ 4 ولا 6؟ 4. 4. Do we add 1 or we subtract 1? we subtract 1. minus مجموعهم فبصير minus 3. اوكي لين فهمتها. اوكي ثانك يو. عندك هون n minus 2 اللي قبله هو n minus 2 minus 1 يعني n minus 3. طيب جاد يا جاد معك أستاذ. جاد أستاذ كيف هاي فهمت والله. وين ضاعت؟ بالان ماينس 3. بدك تقول لي وين ضاعت؟ كلها هاي n minus 3. ليك إلين كانت عم تقول انه الانتجر before n minus 2. لحظة بس خلي الصوت يكون ظابط. أستاذ في فرق كلها ولا ال n minus 3؟ لاحظت هالشيء. أستاذ أنا ضايع بهاي كلها كيف صفيت وحطيت n minus 2. ترجع تعيد لي سؤالك؟ اوكي ماشي. Like when I say n factorial, what is n factorial? In general, it is the product عامله أوصل للرقم 1 times 2 times 3 till times n. طيب the integer before n it is n minus 1. يعني when I say for example 1 times 2 times 3 times 8. طيب اللي قبل ال 8 هو 7. شو يعني 7؟ It's 8 minus 1. طيب before 7 you have 6 which is 7 minus 1 which is 8 minus 2. طيب before 6 we have 5 which is 8 minus 3. So the integer before n it is n minus 1. طيب before n minus 1 you have n minus 2. طيب اللي قبل n minus 2 n minus 3 and so on. Okay. طيب so here when I say n factorial I can say it is 1 times 2 times 3 times n minus 2 times n minus 1 times n. And when you say n minus 2 factorial, it is the product from 1 till n minus 2. 1 times 2 times 3 times etc. times n minus 2. هيدا اللي أنا كاتبه. شو بدك فيها ال n minus 3؟ بتمشي تكتبها وبتمشي لا. مش بحاجة لها يعني. هلا here we have product over this product. I can simplify 1 times 3 till n minus 2 and 1 times 3 till n minus 2. The remaining factors will be n minus 2 n minus 1 times n. فهذا اللي أنا كاتب n minus 1 times n.
Okay? Okay, thank you, Ustaz. Welcome. Another way to simplify, or if you want to understand it in a different way, an easier way, or let's say it's shortcut, we can use the following. Okay. According to this, اللي كنت عم بحكيه هون. 8 factorial over 6 factorial, the answer is 7 times 8. The first integer after 6 till number 8. The first integer after 6 it is 7. And then continue till number 8, so you have only 7 and 8. Here, 130 factorial over 127 factorial. The first integer after 127 is 128. And then you multiply from 128 till 130. هيدا اللي كلها 128 times 129 times 130. طيب if you consider this all numbers بيكون numbers سهلين وبسيطين اوكي كل شيء تمام. طيب in case you don't have numbers يعني مثل you think it the same way. The first integer after n minus 2 it is n minus 1. You add 1. طيب next it is n. Then n factorial over n minus 2 factorial, it is the product of these two integers. The first integer after n minus 2, the n minus 1, and then till number n. So it is n minus 1 times n. هل add. For example, let's say you have n plus 1 factorial over n minus 3 factorial. I would like to simplify. اليسار أستاذ. اليسار. Yeah. Can you simplify this? N plus 1 factorial over n minus 3 factorial. نعمل مثل فوق يعني 1 2 3 لتصير بعدين بنحط 3 points لتصير n plus 1. Yeah. طيب يلا شو بكتب؟ What do I write? 1 times 2 times 3 till n plus 1. طيب يعني I can write n minus 3, n minus 2. What is the number after n minus 2? n minus 1. n minus 1 بعدين n plus 1. اللي بعد ال n minus 1 n. n اوكي n plus 1. طيب واللي تحت n minus 3 factorial it is the product from 1 till 1 2 till minus till what? n minus 3. n minus 3 أو n minus 2 n minus 3. n minus 3. Okay, n minus 3. n minus. Now to simplify, Okay. you can write n minus 2. بس ما تنسي انه كمان لا مش n minus 2 لا n minus 4. The integer before n minus 3 it is n minus 4 not n minus 2. اوكي من خطش الفوق من 1 لل 1 2 3 اوكي مع تحت يبقى n minus 2 n minus So, 1 و it n would be minus 1. n plus 1. Or, as we said here, the first we have n minus 3. طبعا الرقم الصغير هو n minus 3. Okay? Between n minus 3 and n plus 1, the smaller is n minus 3. But the first integer after n minus 3, or the integer after n minus 3, add 1.
get n minus 2. Right. Continue till you reach n plus 1. Continue. List these numbers till you reach n plus 1. So here you have n minus 1, n minus then 1, n plus 1. Then to simplify this ratio, the answer will be n minus 1 till n plus 1. So it is n minus 2. So the product of n minus 2, n minus 1, n, and n plus 1. Okay? Clear? مظبوط. صح. 100%. هذا البوينت اللي بدي اوصلكم اياه. انه you can find the product of these integers that are between n minus 3 and n plus 1. You multiply the integers greater next to n minus 3 or after n minus 3 till n plus 1. Okay, طيب. Another example. 2n minus 1 factorial over 2n plus 2 factorial. Would like. Yes, Khaled. Khaled. خالد ولا بتلاقيهم ليف هذا لف وهذا لف كيف 17 عمر يا عمر عمر يعني سليم سليم نعم. نعم عليك. إيه. How to simplify this? 2n minus 1 factorial over 2n plus 2 factorial. بنبلش ب 1 times 2 times 3 لعند تصير 2n. ايه 2n قبل n minus 1 في قبل n minus 1 يعني 2n minus 2 into 2n minus 1. اوكي. اوكي طيب what about the denominator? 1 times 2 لعند 2n هذا 2n plus 1 2n plus 2. طيب 2n plus 1 2n plus 2. طيب continue. إذا في شيء ناقص بس أستاذ النيومينيتور أكبر من الدينومينيتور. في شيء ناقص مظبوط. The denominator is greater than the numerator. أستاذ بنبلش فيها من 2n minus 3 ل 2n minus 1. like مين أكبر؟ 2n minus 3 ولا 2n؟ مظبوط. 2n minus 1 times 2n. يبقى عندنا سليم. في 1 over 2 يبقى أنا 1 over 2n into 2n
بلس 1 وان بلس 2 ونحط 1 فوق. أستاذ ما فهمت. ما فهمت. Like to n minus 1 factorial, as you said, it is the product from 1 till to n minus 1. To n plus 2 factorial, كنت تقول لي product from 1 till to n plus 2. You wrote here 1 times 2 to n plus 1 to n plus 2. وكنت عم تسألي في شيء ناقص؟ قلت لك انه في شيء ناقص وفي انه بس انت مش قادر تشوفيهم يعني. فينا يعني اذا انت كتبتيهم هيك 1 times 2 times 2 n plus 1 to n plus 2 مش غلط. بس انه ما كتبتي هون اكيد منا غلط انه ما نكتبهم، بس انت ساعتها مش رح تشوفيهم. اللي بدي اعملهم simplify مش رح تقدر تشوفيهم لاني هودي from 1 till to n minus 1 from 1 till to n minus 1. طيب شوفوا شغله هون between to n minus 1 to n plus 2 مين الاكبر؟ which one is greater؟ 2n plus 2. The greater is 2n plus 2. يعني فاذا هون you write from 1 till 2n minus 1 وكمليهم لعند 2n plus 2 بس لحتى اقدر اشوفهم. مثل هون كتبناها from 1 till n plus 1 بس بلشت هون n minus 3 لانه هيدا الصغير بيناتهم n minus 3 وكملتهم لعند ال n plus 1 بس لحتى اقدر اشوف النمبرز اللي انا بدي اعملهم كانسل اوت اللي بدي اشيلهم يعني. Okay, Esther, thank you. Okay? So here, to n plus 2, to n plus 2, write it, of course, to n plus 2 factorial, from to n minus 1 till to n plus 2. وبعدين, if you want to use this method, the smaller, to n minus 1, to n minus 1. طيب. And then continue, write the integers from to n minus 1 till to n plus 2. So here, next integer is to n, بعدين to n plus 1, to n plus 2. As on, to simplify, it is the product of 2n to n plus 1 to n plus 2, but it is in the denominator. So you get 1 over this product. Right. Well, we can simplify it in a different way. بكل or no. لا ما حطيت فوق بالنيوميريتر نعم. 2n minus 3 2n minus 2 بيرجع 2n minus 1. فيك تحطهم هيك. If you write to here 2n minus 3 2n minus 2. طب ما هون كمان في عندنا 2n minus قبل 2n minus 1 عندنا 2n minus 2 وقبل 2n minus 2 عندنا 2n minus 3 ما راح يتكنسلوا هاي مع هاي. راح يتكنسلوا اثنينهم سوا. طيب or another way إذا كمان هي زعجتكم بهيدي مش قبلانينا وهي كمان another way n plus 1 factorial مش هي n plus 1 times n factorial for the following reason. When you say n plus 1 factorial n plus 1 factorial هي 1 times 2 times n times n plus 1 right. طب ما هي 1 times 2 till n it is n factorial 1 times 2 times etc times till number n it is n factorial then the answer will be n factorial times n plus 1. هذا اللي أنا كاتبه. طيب or الشغلة الثانية مثلا n plus 3 factorial I can say it is n plus 1 factorial times n minus n plus 2 n plus 3 for the following reason. And n plus 3 factorial n plus 3 factorial it is the product 1 times 2 times n plus 1 times n plus 2 times n plus 3. طيب بس هيدا البرودكت هو n plus 1 factorial. So you get n plus 1 factorial times n plus 2 times n plus 3. بمعنى ثاني انه انت هون
شو عم بعمل يعني؟ n plus 3 اختار حيلا انتيجر اللي بدك اياه n plus 1. اوكي طيب then n plus 3 factorial it is n plus 1 factorial and multiply by the remaining numbers. مين اللي remaining numbers؟ اللي هن after n plus 1 till n plus 3 اللي هن من بعد ال n plus 1 لأوصل عند ال n plus 3. يعني for example أنا في يقول n plus 3 factorial I can say it is n minus 1 factorial times طيب الانتيجرز بعد n minus 1 لعند ال n plus 3 عندنا ال n plus 1 n plus 2 and n plus 3 بكملهم لأوصل عند ال n plus 3. okay طيب to simplify this طبعا كلهم مش بس هاي نحطها بالفعل. So to simplify n plus 1 factorial over n minus 3 factorial I can say طبعا مين الرقم الصغير بيناتهم؟ n minus 3 فإذا هي بكتبها n minus 3 factorial times كملهم من عند ال n minus 3 لأوصل لعند n plus 1 هي n minus 2 n minus 1 n plus 1 over the same number n minus 3 factorial. هاي مع هاي بتروح بيبقى عندنا n minus 2 n minus 1 n plus 1. Of course here the same answer n minus 2 till n plus 1 and here n minus 2 till n plus 1. طيب هاي 2n minus 1 factorial over 2n plus 2 factorial 2n minus 1 factorial over 2n plus 2 factorial 2n plus 2 كانت اوكي طيب the smaller is 2n minus 1 فإذا نخليها 2n minus 1 factorial over هاي you write it 2n minus 1 factorial. Now complete the integers multiply by the remaining integers يعني integers greater than or after 2n minus 1 till 2n plus 2. So the first integer after 2n minus 1 it is 2n. Next it is 2n plus 1. Next 2n plus 2. I stop at 2n plus 2. Now simplify 2n minus 1 factorial 2n minus 1 factorial so you get 1 over 2n 2n plus 1 2n plus 2 the same answer 1 over 2n plus 1 2n plus 2 1 or 2n 2n plus 1 2n plus 2. اوكي انا اللي بفضلها هي هاي وانتوا على ريحتكم. Any questions? أستاذ كيف حطيت تحت دغري هيك؟ Do you have any questions? إياها 2n minus 1 factorial كيف حطيت؟ إياها يا عمي أي وحدة حطيتها دغري أنت هيك. هودي هاي يعني I wrote 2n plus 2 factorial I wrote 2n minus 1 factorial times the product whatever. صح هل أنت بتسأل عنه؟ صح. اوكي البوينت اللي كنت عم بحكيها هون انه انت for example n plus 3 factorial n plus 3 factorial طيب انا في اكتبها هيك choose any number let's say n minus 1 I can write n minus 1 factorial times كملوا الباقيين n plus 1 n plus 2 n plus 3 وفي اكتبها كمان هيك n factorial times n plus 1 n plus 2 n plus 3 وفي اكتبها كمان n plus 1 factorial times n plus 2 times n plus 3 وفي اكتبها هي n plus 2 factorial times n plus 3 بمعنى انا هون عم بختار نمبر اوكي وطبعا نمبر اصغر من هال n plus 3 وبكمل باقي الانتجرز الباقيين. ما انت عندك هون ال n plus 3 factorial شو مكتوب عندك هون؟ هي 1 times 2 times n plus 1 n plus 2 n plus 3. طيب اذا بتاخذ مثلا من 1 لعند ال n بس
اذا اخذنا بس من ال1 لعند الان هذه ان فاكتوريال. مزبوط صح. عميد؟ ايه صح. عميد اوكي. طيب هاي from 1 to n هي ان فاكتوريال. طب بعد شيء الباقيين، بعد شيء كم واحد هودي ملتبلاي باي اللي هن مين؟ n plus 1 n plus 2 n plus 3. هاي اللي انا كاتبه n factorial times n plus 1 n plus 3. طيب يجي واحد بيقول لك طيب ما البرودكت from 1 till n plus 2 the product from 1 till n plus 2. طب ما هاي هي n plus 2 factorial من 1 لعند ال n plus 2. هاي it is n plus 2 factorial. طب بعد في عندي هذا الفاكتور اذا تايمز الباقي ال n plus 3. اذا بمعنى ثاني انت شو عم تعمل هون؟ انه خي عم تختار نمبر factorial and then you multiply by the remaining numbers. مين ال remaining numbers؟ لان after n after هيدا النمبر اللي انت اخترته till n plus 3. يعني اذا انا هون اخذت ال n minus 1 I have to multiply by the remaining integers. من هن remaining integers؟ اللي هن after n minus 1 لعند ال n plus 3. مشان هيك انا حاطط من بعد ال n minus 1 عندك n بتكمل لعند ال n plus 3. اوكي يا استاذ، يعني حتى بالان بلس نفس الشيء 3 هون، نفس الشيء هون، نفس الشيء بكل وحده منهم. فاكتوريال اوكي لازم حط ايكوال تو ان ايكوال بلس 3 فاكتوريال، يعني حسب لا اقدر اعمل لها سمبليفاي. ماشي، ثانك يو. فاذا هي 2n بلس 2 فاكتوريال فهي اكتبها 2n minus 1 فاكتوريال وبكمل الباقيين اللي هن من بعد 2n minus 1 عندي 2n plus 1 2n plus 2 وبعدين عملت سمبليفاي. استاذ انا الصراحه بطلت فهمت شيء هون. اوكي رايت. طيب هاي جاد هاي ايه استاذ بس في ديلي كتير بصوتك شو عم تعمل انت على الكمبيوتر. هاي فهمت مضبوط. هذا اللي زعج. مش عم بعرف انا وين انت عم تحكي، عم بس استاذ جاد هيدي فهمتها اول بيزبط. ما سمعت شيء جاد. استاذ عم قلك جرب اطلع رجع فوت بلكي بيزبط الصوت. طيب راح جرب. بس سؤال اذا انا عملت اند ميتينج ما بيخلص كمان عندكم؟ لا لازم تعمل، لا اعمل ليف كول. اذا انا بدي اطلع بس انا ليف كول مش اند ميتنج. طيب اذا عملت ليف كول ما بيطلع عندكم ما بعتقد، لا ولا لا؟ لا طيب اعمل ليف كول. ما بعرف هلا كيف راح يكون الوضع. سمعني هلا استاذ؟ عم تسمعوني هلا؟ الو انا الو سامع.
بس مؤخر عم تسمعني يمكن بعد. شو بعرف هلا والله شو بعرفني هلا كيف صايرة. I don't know. طيب can you hear me؟ حلو. هلا انتوا عم تسمعوني بس انه عم تسمعوني دغري ولا انه بعد ربع ساعة؟ انت عم تسمعنا بعد ربع ساعة، نحن بنشوفك بعد ربع ساعة شو عم تعمل. ايوه يعني استاذ انا ليك وقت ما كنت مثلا عم هلا انا شو عم جاوب بكتب؟ دانيال ايه شو ما شفناك عم تكتب دانيال، شفنا دغري دانيال. هلا لو وصلت ايه ايوه حتى صوتنا عم بيوصل عندك مؤخر. ايه يعني انا لسه عم بحكي رد علي يعني بقول يا الله استاذ ما رد علي. لا هلا عم بسمع. هلا وانت عم تحكي عم بسمعك. ما بعرف اذا هلا انت عم تحكيهم ليك اذا في مجال تحكي معي وانا لا عم لا مش بحكي. هلا عم يعني بحكي. هون حتى بنعرف اذا في ايه تحكي عم بحكيك هسه بالصوت انا، انت ولا ما وعم في تحكي تحكي استاذ، بالصوت. هسه انا عم بحكي معك، هسه عم بحكي معك. وانا كمان يعني لسه عم خلي بحكي استاذ. بس شكله مش الحل. استاذ لانه حتى انا بس لك كنت الله عم يساعدنا جاوب شو بدي معك اقول لك. قلت لك صح مرتين، اقول لك صح صح ما تسمعني ولا وحده منهم، لترجع بعد شوي تكون سألت السؤال، يعني عرفت كيف؟ تقول لي وينك؟ كنا احنا حكينا عم نجاوبك انت ما تسمعنا انه عم نجاوبك. اوكي. ما هو انا اللي مش عم بسمع شيء مزبوط. آه ماشي. طيب خلينا بس هيك نحل كم اكسرسايز قبل ما نروح للكاونتينج بالفاكتوريال بس. page on page 76 exercise number 1. Exercise number 1 without using the calculator, calculate the following. Part 1 10 factorial over 8 factorial. Daniel, نعم Daniel. معك عم برد استاذ. Okay. Simplify 10 factorial over 8 factorial. بتحط من 1 What's the ل answer? 10 ومن 8 من وعلى الدينومينيتور من شو اسمه ده 8 وبتشيلهم بضل في عنا 2. ايه شو بدك تعمل؟ فيك تكتبهم بس شرح بضل عنا 9 و 10. 9 times 10 which is استاذ 90. هلا انا قصادها ما كتبت. اه بديك استاذ تعرف ايوب الجواب من دون ما تكتبه. ايه بعرف انا افكر شوي استاذ. That's the quote from 9 to 10. نعم. هون مثلا فيني احط انا مثلا فوق حطهم من ال كلهم Yes. مثلا حط 8 فاكتوريال تايمز 9 تايمز 10 تحت حط 8 فاكتوريال ايه فيني؟ صحيح. Or you can write it 8 factorial times 9 times 10 over 8 factorial. Then simplify. The answer is 9 times 10 ايه ما هيدا اللي كنت عم بقول لك اياه which استاذ is انا. 90. أكيد. اوكي Yeah, that's correct. The second one 8 factorial over 5 factorial times 3 factorial. جاد هون استاذ
يلا 8 factorial over 5 factorial 3 factorial. What do you get? أول شي فوق 1 لل8 بصفهم. صفيناهم. وتحت بضربهم ببعضهم شي برجع بصفهم. اوكي. لا اوعى. أعطيك example بسيط. Let's say 2 factorial times 3 factorial. طيب 2 factorial هي 1 times 2 يعني 2. 3 factorial 1 times 2 times 3 يعني 6. The answer is 12. هذا الجواب الصح. طيب but if you multiply 2 times 3 6 factorial 6 factorial the answer is 720. هلا مش فرق كبير بس انه اكيد ما بينحكى فيهم أستاذ. شايف الفرق between 12 and 720. Yep. فإذا you can't multiply you find each one separately and then you multiply. لكن بصف من ال1 لل5. طيب إذا صف لي ال5 factorial شو بيطلع وراي؟ Okay from 1 to 5 وهي from 1 to 8. What will be the answer if you simplify this and this? شو بيطلع answer؟ زيرو. mentally. سوري كلهم مع بعضهم. من دون ما نقعد نضيع وقت. ايه؟ بيطلع 6 times 7 نعم. times 8. إذا if you simplify أيوة 6 times 7 times 8. So what about 3 factorial? 3 factorial. What's the answer of 3 factorial? 1 times 2 times 3 يعني يعني 6. يعني 6. أي. Final answer. لحظة أحسبها أستاذ. فبتحسب. سؤال جاد أنت مش هتسمعني ولا أنا ولا في مشكلة ولا مش هتعرف بلا تشتغل سامعك بس أنت عم بتطول تسمعني. ولا عم تجاوب وأنا مش عم بسمعك. $56. أستاذ سمعني ولا لا؟ وصل. هلا سامع بس قبل ما بعرف شو كنت عم تحكي. أوكي. طيب next كم واحد؟ هلا سمعتني؟ Let's say part 5. 12 factorial minus 11 factorial over 11 factorial. هلا إذا قلنا له لإياد اتفضل بيطلع من الميتنج. وينو إياد؟ إياد 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 يا إياد أستاذ حاولت أحكي ما كان يمشي المايك. طيب ماجد. نعم يا ماجد. ماجد ينعم عليك يلا تفضل. 12 factorial minus 11 factorial all of it over 11
فاكتوريال. ماشي. بنحط 1 لل 12 ايه ماينس 1 اوكي لل 11 بتصير 1 على 11 فاكتوريال. ماشي 1 to 12 minus. طيب وبعدين بتصير شيء بيبقى عنا اوفر. استاذ فاكتوريال. ماجد شو خلي بس نعطي شوي مجال لماجد. continue اوفر. continue ماجد. طب ليك ماجد ما كان اريح لك لو كتبناهم هيك 12 فاكتوريال over 11 فاكتوريال minus 11 فاكتوريال over 11 فاكتوريال؟ مش اريح هيك؟ مش هيطلع نفس الجواب؟ انه as if here we split the fraction. لا بس انه بتصور انه هيك اريح. طيب على راحتك. يعني 12 فاكتوريال over 11 فاكتوريال. what's the answer ماجد؟ 12 فاكتوريال over 11 فاكتوريال. ماجد 12 كيف طلعت معك 12؟ How did you find 12؟ من 1 لل 12 اوفر 1 لل 11 من كنسل 11 ب 11 تساوي 12 over مظبوط 1. يضل في بس ل 12. ايه 12 طيب مش so here the product from 1 to 12 product from 1 to 11 they cancel out each other 1 to 11 you get only 12 or the only integer after 11 is 12 so right here. طيب what about 11 factorial over 11 factorial؟ بتساوي ماينس 1 يعني بتطلع كلها you are 11. dividing the same number by itself. minus 1 thank you. So 12 factorial over 11 factorial is 12. 11 factorial over 11 factorial is 1. 12 minus 1 is 11. That's it. Okay. I'm going to move to exercise number 3. Yes? ال 11 factorial times 12. لا اول شيء ال 12 اسمع ال 12 factorial هي 11 factorial times 12 مش times 1. استاذ بس سؤال. If you take 11 factorial in common you get 12 minus 1 over 11 factorial which is equal to 11. 12 minus 1. إذن hey another way. مع هاي كلها سوا أخذتها in common يبقى عندك 1. right؟ لا هيدي second way. طيب استاذ بس سؤال. exercise number 3. هلا نعم بس كيف هاي الفايف كيف حليتها؟ يس جاد. انه ليه ما صفيناهم وشلناهم مع بعض؟ أنا أول شيء عملت لك شو عملت أول شيء قسمت الفراكشن
اللي عملناه اول شيء قسمت الفراكشن لانه في عندي سبتراكشن. ف 12 فاكتوريال اوفر 11 فاكتوريال، بعدين ماينس 11 فاكتوريال اوفر 11 فاكتوريال. يعني هاي بعدين ماينس. طيب 12 فاكتوريال على اوكي 11 فاكتوريال بتعطينا 12. هاي يعني اول بضل شغله شي عملتها. 12. شو رايك؟ مزبوط. اوكي استاذ أستاذ في لسه أنا حل. حل هيدي. يلا تفضل. بس بدك اعطيك جوابها. سليم وياهم بعطيك بارت 2 تقرا معنا. أوكي بتطلع n plus 2 factorial over سليم ثواني over n plus 2 factorial into n plus 1 انا مش مكتوب. into n. تطلع 1 over n plus 1 into n. تطلع 1 over. n plus 1 Can you please into n. repeat? ليش غلط؟ n plus 1 into n. into n. طيب اوكي بس فيك بس تفهميني انه كيف طلعت معك هيك؟ لأن حليتها على الطريقة الثانية. explain justify. حطيت n plus 2 factorial كيف؟ over n plus 2 factorial times n plus 2 قبل n plus 1 قبل n. بيروحوا ال n plus 2 وال n plus 2 بيطلع 1 over n plus 1 over n. مشاركة الأفكار. اوكي فكرت بالقلب. صح فكرت بالعكس تماما. لك سليم انت لازم تفكري بالعكس تماما. يعني اذا انا بدي اخذ الان فاكتوريال you choose a number اللي هو less than n. يعني I can write n minus 2 factorial times اللي بعده مش اللي قبله n minus 1 times n. هيك ايه بس انا اجي اكتبها n plus 2 factorial بعدين بتطلع اللي قبلهم هي n minus 1 و n minus n اكيد صار غلط. صار ما فهمت. شربكتيهم تماما بالابوزيت بالعكس. ليك شوفي شغله ناخذ numbers let's say 7 factorial. طيب هي 1 times 2 times 3 4 5 6 7. طيب I can write from 1 to 5. هي شو هي مش 5 factorial؟ طيب شو بعد في عندي؟ 6 times 7 times 6 times 7. اوكي فاذا it's 5 factorial times اللي بعده 6 7 right or 4. طب ما هيدي it is 4 factorial right from 1 to 4 it's 4 factorial. طيب الباقيين عندي 5 6 7 so times 5 times 6 times 7 اللي بعدهم مش باخذ n plus 2 فاكتوريال وبشوف اللي قبله. لا مش انه والله هيدي مثلا 7 فاكتوريال اوكي باخذ مثلا 9 فاكتوريال times 8 times 7. اوكي you got the point. وصلت لك؟ ايه استاذ ثانك يو. اذا هي ويلكم. خليكي معي سليم. مش انه غلط خلص انه غلط ويعطينا العافيه. لا انا عارف الصح. اكيد ضروري واحد يعرف وين غلطه شيء اكيد منه بس انه نعرف الصح. ولا how to simplify. عرفنا انه انت عم تحكيه هو غلط. طيب وين الصح؟ يا سليم من الفوق بتضل مثل ما هي. ليك اللي فوق فيه يكتبها هيك n factorial if you want to apply this rule يعني
or if you want to apply it this way, it is n أسهل شيء. factorial times n plus 1 times n plus 2. مثل ما أنا أخذت مثلا 7 factorial, we said that it is 5 factorial times 6 times 7. 5 factorial وبعدين بكملهم اللي من بعد ال 5 6 7 لوصل لل 7. So here if you choose n factorial, like complete. After n we have n plus 1. After n plus 1 you have n plus 2. Right, till n plus 2. Over n factorial, then the answer will be n plus 1 times n plus 2. Okay, Celine? Okay. Celine? Yes. Right. Like, try to solve on your copybook part 2 وشوف إذا you are getting a correct answer or not. Okay. Right. Part 2 we have n minus 4 factorial over n minus 5 factorial. we have صفحتك ببارت 1 كنت أعطي مجال لسليم. تفضل. بارت 2. وئام أخذ خاطر وئام. أوكي وئام. باسل بلا حولك. استاذ شو بدك فيه لباسل؟ يلا. لك بعرف والله شو عملها. بياخد على حكيته وما بيتركش بيعلق على الطاير الطاير باسل. وحياة الله. أيوة. شايف؟ طيب عندي سؤال، لمين ليه بقى عندك أنا مبين إنه فاتحة المايك مع إني أنا مسكرة المايك؟ لا فاتحة المايك. هلا مسكر المايك. شايفتيها؟ هلا رجع سكر عندك المايك. ريم بعرف انه you can't speak. ليش طلع من عنا وئام؟ لا وئام بعده موجود. يس ريم. يا خيي انبل لك وين وئام؟ هي وئام عريض. يا استاذ هون. طيب يس how can you simplify this؟ شايف صرنا ساعة ما يطلع. خلص راح دورك. يلا فكر ببارت 3. ريم n minus 4 factorial over n minus 5 factorial. اوكي فينا نقول تطلع بنحط n minus 5 و n minus 4. لا ما فيناش نقول هلا ريم. لا طول بالك. بطل يسمعني. ماش سمعني. بتفكر لي ببارت 3. وهم بارت 3 لك. n minus 4. بس خليك على السمع. n minus 4. يس ريم. تمام. طالع عم بكمل. صوتي بعدين عم بيصلح. ريم can you hear me؟ خلص. بعد فترة بيوصل. ريم n minus 4 factorial over n minus 5 factorial. What's the answer يا ريم؟ ريم بعد معي. استاذ مش فينا نقول تطلع n minus 4 into n minus 3 n بيجا into n minus 2 لنوصل للآن. هي اعطاني 2 بعده مش حلو مبين. خلاص تمام لك.
يس يا ريم. No answer. طيب ويام، نرجع لك يا ويام. معك يا أستاذ معك. تطلع 1 Yeah. over n minus Give me an answer. تطلع n minus 4 مش 1 over n minus 4. نعم نعم أستاذ. أستاذ كيف طلعت معك؟ لا طلعت n minus 4. The answer is n minus 4 not 1 over. 1 over n minus 5. Like Minus which one is 5. greater, n minus 4 or n minus 5? n minus 1 over n minus 5. أيوة طيب يا حبيبي. بس أستاذ سؤال. n minus 4 factorial. n minus 4 factorial. It is n أوكي minus مش 5 factorial times n minus 4. n minus 5 factorial n minus 5 factorial they cancel out because you get n minus 4. أظن هيك خليني أكتب لك إياها بطريقة ثانية. n أنا minus 5 أرسلت factorial المال. times n minus 4 over n minus 5 factorial. Simplify, you get n minus 4. يعني مثل ما قلت لك أول شيء كنت صح معي. ليش بس باكم على أستاذ التعبير والأب؟ يا أستاذ ما قلت أستاذ أنا لك ضايعة. صح معي. ليش؟ استاذ انا مش فاهمين شيء من هون. وقفوا لي شوي. وقف لي شوي. يا أخي من شوي قلت ليش لك أستاذ باكم أنا نفس مش على الجواب. فاهم بالشكل هذا؟ ليش باكم عم تحكي فيه بالشكل؟ قلت لي غلط. ممكن نوقف بس شوي صغيرة بس واسمعوني؟ ممكن بس نوقف شوي صغير وتسمعوني؟ تمام. ويا عم أنا ما قلت لك غلط، كان عم نجرب نسأل ريما بقول لك وقف شوي. ما قلت لك غلط، أصلا ما سمعت جوابك بالأساس. طيب قلت لك هيك اسمعوني شوي، عم تقول لي تصلوا غلط. لي ضايع. قلت بحلها غلط. يا أخي عندك أنت هون عندك you have n plus 2 factorial and you have n factorial. بلش اكتبهم. n factorial n. طيب integer after n it is n plus 1. طيب اللي بعده n plus 2. يعني write the integers after n till n plus 2. the answer ها هو بس integers اللي هن من بعد الان، من بعد هذا الصغير. مين الانتيجرز اللي من بعد الان؟ n plus 1 n plus 2. لازم الانسر بيطلع n plus 1 times n plus 2 بس. طيب هون n minus 5. طيب اللي بعده add 1 يعني n minus 4 وخلصوا. n minus 4 فيش غير. لو كان عندك مثلا هون n minus لنفترض n minus 2 factorial بتكمل n minus 5 n minus 4 n minus 3 n minus 2. then the answer will be the product of these three numbers. لأن الانتيجرز من بعد ال n minus 5 الانتيجر اللي هو من بعد ال n minus 5 اللي هون. طيب هون طبعا n من بعد ال n minus 5 لعند ال n minus 2. طيب هون عندك n minus 4 factorial over n minus 5 factorial. الانتيجر من بعد ال n minus 5 ما في غيره n minus 4 up to n minus 4. فإذا الانسر هو n minus 4. ليش هالقد عم تعقدوها؟ يعني هلا اوكي انا عم بكتب هون انتم شو يعني اللي عم يجاوب عم بكتب شو هو عم بيجاوب، بس انه ما في داعي للكتابه. خلص فكر فيها بهالشكل هذا. واذا بعدك ضايع واذا بعدكم ضايعين كان هي هيدي ال n minus 4 factorial n minus 5 factorial. طبعا الرقم الكبير هو n minus 4. فاذا هون عندك product 1 times 2 till n minus 4. وهون عندك product from 1 till n minus 5. ما تنسى انه قبل ال n minus 4 في عندي ال n minus 5. فهودي كلهم راح يروحوا مع هون كلهم، بيبقى بس ال n minus 4.
وضحت ولا أستاذ بعدها نحن معقدة؟ فكرنا سليم ان وجاد ماينس. حميد كنت عم تحكي شيء وبعدين ما توقفت. ايه كنت عم بقول لك استاذ انه انا اللي فكرت انه ال n minus 5 هي اكبر من ال n minus 4، كرمال طلعت معي 1 over n minus 5، بس هي غلط. مزبوط، مش هناك حطيتوها 1 over n minus 5. صح. عرفت؟ أستاذ أنا فهمت هسه شوي للصراحة. سليم وجاد. ايوه انا فهمت أستاذ. تعال جربوا بهودي، جربوا عندكم بلا ما تقولوا لي انسر، جربوا عندكم يعني تست يور سيلف، رح يطلع معكم جواب صح ولا لا؟ وئام يا وئام. نعم أستاذ، معك. يلا تفضل. n plus 1 factorial over أوكي. n minus 1 factorial. أوكي بتصير n into n plus 1 over n minus 1 ليك وئام بس اعطيني الفاينل انسر. أوكي يا أستاذ. أوكي n ثواني الله تو n أستاذ ال n minus فكر على 1 رواق. بروح على n minus 2 n minus 2 n minus ما حدا 3 لاحقك. صح؟ لا لا نطلع فيها طلوع لا. بصير n minus You 1 add 1. into n plus 1 بتصير صح؟ مزبوط. طيب يعني الفاينل انسر شو بيطلع؟ اوكي الفاينل بيطلع لنا انسر فاينل انسر n 1 over n minus 1. لا مش اوفر، مش اوفر، بيطلع يمكن n into n plus 1. شو صح؟ كيف n؟ صح لي. ما هي لا أما الآن هيدي الفاكتوريال مع تحت الفاكتوريال بتشيلهم مع بعض. بس هي over n بس minus بدك 1 اسألك شوف اياها الاكبر، ما انت شوف اياها الاكبر مش n plus 1 الاكبر، نقص منها minus 1 minus 1 توصل اخر شيء ل n minus 1 factorial over n minus 1 factorial، وبالنيوميريتر فوق بتكون عندك n minus 1 factorial times n plus 1، فالفاكتوريال بيروح مع بعض يبقى عندك n into n plus 1. دايما طلع اياها الاكبر ونقص منها. بس ما مبينة، بس أنا فهمت وإنه أستاذ أيوب عم بيكتب بس مش سامع. بلا عم سامعك بسمع بس النقاش بينات. قول شو بدك. كونتينيو عم بسمعكم، مش مزعوج بالعكس. اوكي أستاذ أنا بتخيل بالبلس يكون في عندي ماينس، البلس بعرف الآن بروح على عملية ليك الآن ولا بنزل نزول على بغض النظر اذا عندك ماينس ولا بلس، عندك ان. او بيكون عندك ان ولا 2 ان ولا شو ما يكون، هي انت اذا هي ان ماينس 1 اللي بعدها الانتيجر اللي بعده بتزيد 1. يعني مثلا تيجي تقول انت الكونسيكتيف انتيجرز 5 6 7 8، طب 5 صرنا 6، ليش 6 add 1؟ من بعد 6 7 add 1، after 7 it's 8 add 1. So you have n minus 1, when you add 1 the next integer will be n. طب add 1 you get n plus 1. هون الانتيجرز اللي من بعد ال n minus 1. فانت كنت عم تفكر هيك انه n minus 1 اللي بعده هو n minus 2، انه minus 1 زيد 1 صار 2،
اللي بعده n minus 3 لا. انا فكرت لازم هيك. هون you can say the following. You can say the following to simplify this. You have n minus 1. هيدا الصغير هو n minus 1. طب اللي بعده شو هو؟ n. كمل لعند ال n plus 1 عند هيك. فإذا n plus 1. خلص هذا هو الانسر. n times n plus 1. That's it. And if you are going to apply what Lean and Basil said, okay, n plus 1 factorial. okay, خلينا ناخذ الرقم الصغير هو n minus 1 صح؟ الرقم الصغير هو n minus 1. فبتحط انت عندك n minus 1 factorial وكملهم لعند ال n plus 1. ضل عندك n و n plus 1. مشان هيك here they wrote n minus 1 factorial times n into n plus 1 over n minus 1 factorial. Simplify بيطلع لنا n into n plus 1. اوكي تمام. okay. انا طلع معي الجواب. جاد وسليم. طلع جواب معي n into n plus 1 over n minus 1 into n plus 1. بس يمكن غلطت بالsimplify. راح الواي فاي عندي. انت ضميري. بتحط نفس الدينومينيتور وراها وتخطش دغري يعني. ايه لايك تمام ماشي الحال. اوكي تمام. باسل عيدي شوي بدي أعزفك. تروحوا مسجلين امتى عيدي؟ الرقم الأكبر هو n plus 1. اوكي. صح. اوكي حجربها وإذا شو يا سليم؟ جاد. استاذ أنا يا باسل. استاذ انا فهمتها انه بدي اخد قبل مش الحل الاثنين وخطشهم بالدينومينيتور. ولا بعد؟ استاذ بس هاي الشيت اللي بعتها انت على الواتساب شو هي؟ مش عم تفتح الان.
وورد فايل هن هود اللي كنا عم نكتبهم بالفانكشنز. المرة الماضية كانت سألتني عنهم لين، قلت لها برجع بعتكم اياه. إذا مش عم يفتح الوورد، إذا الوورد مش عم يفتح برجع بعمل لها سيف PDF وببعث لكم اياه. لا بالمعروف أستاذ. استاذ بس كمان بليز ما تنسى بعرف تبعت إذا لنا سمعتني ولا الشرح لا. تبع هويا اللي كتبناهم اول شيء. اوكي حاضر يعني. ها ايه هو هن. ايه هو. كمان ما في مشكلة. هلا برجع بعتكم اياه. باي ذا واي بهذا الدرس هن الكتابة قليلة، الكتابة قليل، العنصرز لأنه رح يكونوا قلال. التركيز هو على الفهم مش على الكتابة. يعني بتفهم يعني رح تشوفها هلا بعدين بالاكسرسايزز اللي لازم التلميذ يعرفوا انه كيف وصلنا لهون، لانه اذا بيقرا السوليوشن بس لحاله يمكن ما يستوعب. راح تلاحظوا بالاكسرسايزز بعدين. بجميع الاحوال ببعثهم كمان، وبكون بسويهم PDF فايل وببعثهم اياه، ما في اي مشكله. طيب بارت 4 2n plus 1 factorial over 2n minus 1 factorial. نفس الشيء 2n into n plus فاكتوري. نعم كمل يا وقع. فاينل انسر تطلع 2n بدي into بس فاينل 2n انسر. plus 1. صح ولا غلط؟ That's it. صح. سليم جاد طلع أستاذ معكم أنا جواب فهمت. صح 2n into n plus 1. أنا إيه أستاذ. أستاذ باخد 2n minus عندنا 1 ل 2n ل 2n plus 1 بخطش. مظبوط. هاي اللي كنت عم لكم عنه هون. انت عندك 2n minus 1 اللي بعده 2n اللي بعده 2n plus 1. بس هاي هي كلها أستاذ يعني. من الصبح هاي هي كلها. أوكي تمام إذا هاي. الحمد لله. طيب بعد في حدا عنده اي سؤال؟ هلا في مجموعة لا عم تشارك ولا عم نقدر نسمع صوتها ولا شيء، ونحن صرنا 13 واحد من اصل 22، شيء جميل جدا. 15 14 لأنك كنت عامل شير. وين الباقيين؟ 13 أستاذ لأنه أنت معنا. لا ما انا اثنين. إيه ناقص ما بقول لك 15 ناقص اثنين. 2 أستاذ. انا اثنين، بعد في 13 واحد من اثنين. شو أنا قلت لك 13. هذا كلام كمان راح. يلا احسن شيء ناخذنا شي بريك شي 10 رح دقائق. أطلع أنا رح أطلع كرمال نصير 11. ولا شو تروح الكهرباء يعني ولا شو الموضوع؟ ايش قصدي؟ ولكن طيب اوكي خلينا نفوت شوي بدرسنا للكاونتينج. طبعا البيرميتيشن هو جزء من او سوري الفاكتوريال هو جزء من درسنا اكيد، بس نفوت على البوينت اللي بدنا اياه. اوكي طيب استاذ بدي اسالك سؤال. قبل كمان ما افوت نعم. هلا انت ما فيك تضلك عامل ميوت لباسل من عندك؟ هسه قطشته كرمال هالسؤال عميد. ما بعتقد لا. يعني مثلا انت هون هي تواسني بدي ركز انا بلا في اعمل لك ميوت الي بس على طول لا.
only عميد كان unmute himself. لا عم بجرب بما انك انت فاتح نشوف ميوت. يا ميوت فيني ارجع عميد افتح عادي. فيك ترجع تفتح عميد؟ في يرجع يفتح معي انه بسكته بيرجع بيحكي. استاذ طلعوا فرد مرة يعني اقول لك. طيب خلينا بموضوعنا. يعني طيب before I move to the permutation or arrangements with the R list, then I'm going to explain before that the product principle and the addition principle. Product and addition principle. Right. Let's say you have a jar that contains 3 marbles, let's say 3 marbles numbered 1, 2, and 3, and another jar that contains 2 let's say marbles. One of them is black and the second is white. Okay? If you select 1 marble from jar 1 and 1 marble from jar 2, and I'm going to list the possible outcomes. I'm going to list the possible outcomes from this selection. Again, select 1 from each jar. Okay, خلينا نشوف شو هن ال possible outcomes. Number of possible outcomes. Right. The first marble, it could be marble number 1, marble number 2, or marble number 3. When you select 1 marble from here, from this jar, 1 marble from this jar, then the possible outcome يا بتطلع لك الماربل اللي عليها رقم 1 أو marble number 2 or the marble number 3. طيب. Then select 1 from the second jar. لنفترض أن أول وحدة هي 1. طيب the second, when you select either black or white, and here كمان يا إما black or white, and here black or white. So here the set of possible outcomes, okay, and the first marble is numbered 1, the second is black, the first marble is number 1 and the second is white. Here 2 black, 2 white, or 3 black, or 3 white. How do you possible outcomes? What is the number of possible outcomes here? قديش عددهم؟ Six. What is the set of, or what is the number of outcomes? The total number of outcomes? 6. 6 outcomes. ليه؟ طبعا كل وحدة منهم هي عبارة عن outcome. يعني when you select، تخيل أنت عندك قدامك هذه جار فيها 3 marbles 1 2 3، اوكي، وهذا الجار فيها هذا 2 marbles black white، وانت عم تاخذ وحده من هون ووحده من هون. طيب شو ممكن يطلع عندك outcome؟ ممكن مثلا يطلع عندك اول وحده مثلا 2 والثانيه تطلع black، او اول وحده 2 والثانيه تطلع white، او اول وحده مثلا 1 والثاني black، 1 or white، 3 black 3 white. طبعا outcome here each outcome will be عبارة عن order pair. هاي أول وحدة من هون وهذه الثاني وحدة من هون. يعني هي عبارة عن number مع color، number من هون color من هون. هذا هو كل outcome. each outcome هو هيك شكل. طيب number of outcomes طلع لنا 6 outcomes. طيب note that here the number of possible outcomes from the first jar. أنت لما تاخذ 1 marble from the first jar. شو possible number of outcomes? How many choices when you select 1 marble from this jar اللي هي فيها 3؟ كم choice في عنا؟
How many 6. choices from this jar? أول واحد. Yes. How many possible outcomes? 3. You have 3 choices, and when you select one marble from this jar, اسمعني عم بحكي بس اسمعني شغله عم بحكي بس من هاي الجار. From the first jar, if you select one marble from this jar, the number of outcomes, okay, or the number of possible outcomes is 3. انت بيطلع عندك بس وحده من 3، يعني يا بيطلع لك 1 يا بتطلع 2 يا بتطلع 3. مثل مثلا خيي انا فتت على الصف عندكم، اوكي، وبدي اختار تلميذ. طب الصف فيه 22. عم بحكي بس باول جار، عم بحكي بس باول جار، باول وحده، مش عم بحكي عن ثاني one. The second one تطلع black white. شو بدي بعد؟ I don't select خيي from the second one. I'm selecting only from the first jar. طب شو choices? What are the number of, or what is the number of choices I have, or what is the total number of outcomes? If you select one marble from this jar, I have 3. ما في غيره. يعني select a student from grade 11. Number of choices 22. أنا في اختار واحد من هذول ال 22، يعني في اختار، يعني في عندي 22 choices. اوكي، فتحت خزانتك هي بدك تلبس بنطلون، طلعت انت عندك يا الله في عندك عندك 5 بناطيل عندك بالخزانه، يعني انت فيك بدك تختار واحد منه، يعني انت عندك 5 choices تختار واحد من هون. اوكي، انت عندك 3 سيارات بالبيت وبدك تروح مشوار بسياره، بدك تختار واحده من هون 3، يعني عندك 3 choices. اوكي، so here from the first jar, because we are selecting one, we have 3 choices from the first jar. طيب the second, we are going to select one marble from this jar. How many choices for the second jar? If you are going to select one, بدي اخذ وحده من هول الاثنين, black or white. How many choices do we have? 1. We have 2 choices. 3 choices from the first one, 2 choices from the second one. طيب لانه هون انا بقول select one from the first and one from the second one. Select one from each, يعني one from the first and one from the second. طيب one from the first. From the first I have 3 choices. From the second I have 2 choices. In total قديش طلع عندي؟ شو طلع عنا؟ In 3 total. outcomes. 6 outcomes. هلا بس سؤال، انا عم بسأل انتوا عم تسمعوا مش عم تعرفوا تجاوبوا ولا مش عم يوصل الصوت؟ لا أنا ضاعت صراحة ما بعرف. نرجع نعيد. طيب اول جار فيها 3 ماربلز، وجاي عم بقول لك خي اسحاب وحده. طب كم تشويس في عندك لتسحب ماربل من هون؟ عندي 3 choices. طيب بهيدي ثاني جار and the second one كمان خي فيها 2 بس، فيها 2 ماربلز، فيها وحده بلاك وحده وايت. جيت قلت لك خي تفضل اسحب وحده. طيب number of choices عندك 2 choices، يا بتطلع بلاك يا بتطلع وايت. طيب بالاكسبيرمنت اللي عم نحكي عنها انه select one from this and one from this, the total number of outcomes طلع عندنا 6. طلع عندك 6 outcomes اللي هي 1 black 1 white or 2 black 2 white or 3 black 3 white. شو معناتها هون؟ مش انه for example here 3 black marbles، لا، من اول ماربل عليها number 3 والثاني ماربل لونها black. أو for example here the first marble it is numbered 3 and the second one is white marble.
التوتال نمبر اوف اوتكمز طلع عندنا 6 اللي هي البرودكت لهذول الاثنين 3 times 2. The first one we have 3 choices. The second one we have 2 choices. To select one from each, we have 3 times 2, 6 choices. يعني another example, إذا بدي أخذ students of grade 11 into grade 11, we have 22 students. Okay, let's say grade 10. ما بعرف كم student في موجود بgrade 10. Let's say we have 15 students. وجينا قلنا خيي بدي اختار انا 2 students. بدي واحد من grade 11 وواحد من grade 10. طيب شو التشويسز اللي عندي اياهم؟ From grade 11 we have 22 choices. 22 choices. From grade 10 we have 15 choices. Then in total, to select one from here and one from here, then the answer will be 2 times 15, and then the answer will be. Sorry? قلت لك أنا عندك 330 outcomes. كان في حدا عم بيحكي. No. So we have this number of choices. I multiply. طيب البوينت اللي بدي احكي عنه اللي هي انه let's say an experiment can be done, the first experiment or the first event, ومش كثير تعلقوا علي كثير على الموضوع الفوكابولري experiment ولا event، هذول رح نحكي عنهم in details بالcoming lesson اللي هو probability. And the first experiment can be done in a certain number of ways, let's say n. The second one can be done in number of ways m. يعني مثل select student from grade 11, we have 22 ways. Select student from grade 11. Grade 11. We have 22 ways. Select student from grade 10. We have 15 ways. Then the number of ways you can select a student from grade 11 and a student from grade 10. That is the product 22 times 15 اللي هي يعني I mean n times n. Number of ways experiment A and B can be done هي n times n. You multiply the choices اللي انت عندك اياها. هيدي للآند. And you multiply. Okay? For the and you multiply. Experiment A can be done in m ways. Experiment B can be done in m ways. Then the experiment A followed by B can be done in m times m ways. A number of outcomes here multiplication. طيب. Or نحكي عن or and يعني time. صحيح. هلا بتشوفوا ليش عم بحكي عن هودي بالاكسرسايزز او بشرح الدرس. نعم؟ مش عم بسمع شيء. طيب نرجع لهذه الجار، نرجع لهذه التو جارز نفس الاكسبيرمنت. جيت قلت لك خيم select one marble from jar A or from jar B. Select one from this or one from this. كم choice بيكون عندك؟ لك تو كيف 5 ما هيدا اور هيدا يعني تو choices.
انتبه شوي. ايش معناهم؟ انت عندك تو تشويسز، يا هيدا يا هيدا. خلص ما بعرف، انسى. مين عم بيحكي؟ مين كان عم بيحكي مع باسل؟ انا لين المختار. لين؟ أمم. اوكي طيب انتبه شوي. اوكي لين، انا مش عم بقول لك انه تشوز جار A or جار B، انه والله في عندي تو تشويسز، يا باخذ هذا الجار يا باخذ هذا الجار. لا، من هي you are going to select a marble. يعني if you لو افترض انت اخذت الجار A، هاي اول وحده. اوكي طب جار A فيها 3 choices. في فرق بين يجي يقول لك مثلا يا لين select one jar between A and B، بتقولي له we have two choices. اوكي اذا جيت قلت لك select one jar between these two jars A or B، بتقولي لي we have two choices، يا بختار جار A يا بختار جار B. صح؟ هيك مزبوط معك. بس انا عم بقول لك select a marble. اوكي select a marble from one of these two jars. التوتال في عندي 5. يعني when you select a marble شو راح تطلع هذه الماربل؟ فانت نكتب all the possible outcomes. يعني if you select from marble A، from jar A، ال possible outcomes يا بتطلع لك الماربل على رقم 1 او 2 or 3. طيب if you select from jar B، الماربل it will be either black or white. طلع عندي 1 2 3 4 5 outcomes. صح؟ قنعتي هلا؟ ايه خلص قنعتني. لين؟ طيب another example between students of grade 11 and grade 10. طيب باللي كنا عم نحكيه قبل شوي انه I was selecting two students, one from grade 11 one from grade 10. برجع بعيد. We were selecting two students, one from grade 11 one from grade 10. The total number of outcomes هن 330. طيب اذا جيت قلت لك هلا ما بدي two students، بدي بس واحد one student. اوكي ويا اما من grade 11 or the student will be from grade 11 or from grade 10. شو number of choices راح يطلع عندي؟ إذا grade 11 we have 22 students, in grade 10 we have 15 students. يعني كأنه أنا هون شو صرت عم بعمل؟ كأنه هون عم بختار 1 from 37. I'm selecting one student from 37, so the number of choices will be 37. نعمل لهم plus. فإذا here in case you have or and you select from A or B, the number of outcomes will be the sum n plus m. اللي بدي اياكم تفهموا شغله من كل هاي العبيط اللي عم نحكي، انه when we have and يعني بدك تفهم في عندك multiplication، when you have or يعني بتفهم في عندك addition. اوكي؟ واضح؟ استاذ انا ما فهمت الصراحه. Any questions؟ ما فهمت. يا اخي ليك بنرجع لهذا number of students بين تلاميذ جريد 11 وتلاميذ جريد 10. بجريد 10 عندك 15 تلميذ، وعندك بجريد 11 في عندك 22. قديش التوتال؟ كم تلميذ؟ جاد؟ استاذ سمعني؟ لا هلا اسمعك. ايه اوكي كم تلميذ فيه؟ يعني حاطط فوق 2 ستودنتس بجريد 11 22. كم تلميذ؟ عم بسألك.
بجريد 11 22 وبجريد 10 جيت عم 15. اخي انسى السؤال كله سوا. جيت قلت لك جريد 11 قديش بيطلع مجموعهم؟ كم تلميذ؟ بيجمعهم مع بعضه. طيب يا اخي اعطيني جواب. 37 استاذ 37. عندك 37 students. طيب لما بيجي بيقول لك انا هون خيي بدي روح يا جاد، او خيي اجى جاد واحد من التلاميذ بدنا نشوف جاد، اجى استاذ شادي خيي بده يختار تلميذ، بده تلميذ خيي من السكندري يا اما من الثانيه من ال11، كم تشويس عنده؟ — 37 تشويس. عم بسألك جواب واعطيني رقم. عنده 37 تشويس، 37 choices اللي هي the sum of 22 and 15. هي sum of 22 and 15. ليه؟ لأنه هذا الستودنت اللي بده يختاره، هذا ال1 student بده يكون يا اما من grade 11 or from grade 10. Grade 11 we have 22 choices. Grade 10 we have 15 choices, so you get 22 plus 15, and then the answer is 37 choices. We have 37 choices. وضحت؟ شو يا استاذ؟ اوكي. بينما لما يكون عندنا multiplication يعني I need two students, one from grade 11 and one from grade 10, you multiply 22 times 15. هيك كل النقطة اللي بدي أحكيها between and و or, and you multiply or you add. ايه بس 310 شو هي استاذ؟ هي 310. 330 مش 10. استاذ في تقطيش كتير للصراحة. صراحة يعني أكثر حصة بدناش نحكي كثير. نعم. لما يفلت لساننا ونحكي ماشي كلمة مش مضبوطة. طيب أستاذ راح وقف هون. أصلا صارت الساعة 11 اضطرينا بنحكي بس please for Monday don't forget quiz and functions. نحكي من الأول أستاذ. من نحكي من الأول.